Welcome to BHK Education Channel, Wireless Communications, Modeling of Wireless Systems. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే మోడలింగ్ ఆఫ్ వైర్లెస్ సిస్టమ్స్. ఈ మోడలింగ్ ఆఫ్ వైర్లెస్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి అంటే వైర్లెస్ సిస్టమ్స్ అంటే వితౌట్ ఎనీ వైర్ మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ లాగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈఎం వేవ్స్ లో ట్రాన్స్మిటింగ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాము. అయితే అంటే రేడియో వేవ్స్ లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అయితే ఇప్పుడు ఈ యొక్క వైర్లెస్ సిస్టమ్ ని ఏ రకంగా మనము మోడలింగ్ అంటే ఏ రకంగా మనం చూస్తాము అనేది మనం చూస్తాము. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి జనరల్ గా ఈ వైర్లెస్ దాంట్లోని వైర్లెస్ సిస్టమ్స్ ని డెవలప్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ని ఫేస్ చేసాం? ఛాలెంజెస్ ఫర్ వైర్లెస్ మనం చూసుకునేటట్లయితే జనరల్ గా ఇందులో మనం ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసామంటే లైక్ స్కాటరింగ్ లాసెస్, నెక్స్ట్ అదే విధంగా అబ్స్ట్రాకల్స్ ఏమైనా అడ్డొస్తే సో మనకి ఆ అదేంటంటే నాన్ నాన్ లీనియర్ సైట్ కింద అంటే మనకి ఎన్ఎల్ఓఎస్ కింద మనకి రిసీవ్ అయింది. సపోజ్ మనం ఇది బేస్ స్టేషన్ కింద మనం తీసుకునేటట్లయితే సో ఇది ఒక బేస్ స్టేషన్ మనం తీసుకున్నాం. సో బేస్ స్టేషన్ సో ఈ బేస్ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి మనకి ఏంటంటే సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్మిటర్. సో ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా ఏదో పెట్టుకుందాం. సో ఈ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా దగ్గర నుంచి మనకి సో వేవ్స్ అనేవి సపోజ్ రిసీవర్ దగ్గరికి రిసీవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక రిసీవర్ని పెట్టుకుందాం. సో ఇక్కడ ఒక రిసీవర్ యూజర్ రిసీవర్ మనం పెట్టుకునేటట్లుగా అయితే లైక్ మొబైల్ రిసీవర్ అనుకుందాం. ఇది మొబైల్ రిసీవర్. సో ఈ మొబైల్ రిసీవర్ దగ్గరికి మనకి ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ గా వేవ్ అనేది ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర నుంచి ఈ మొబైల్ రిసీవర్ దగ్గరికి చేరుకుంటే సో అంటే ఈ రకంగా మనకి వేవ్ ఒక ఈఎం వేవ్ అనేది చేరుకుంటే దీన్ని మనం ఎల్ఓఎస్ అంటాం. సో ఎల్ఓఎస్ అంటే ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, యాంటీనాస్ లో చదువుకున్నాము. సో లైన్ ఆఫ్ సైట్. అయితే ఇప్పుడు మనకి లైక్ అబ్స్ట్రాకల్స్ ఏమైనా అడ్డొచ్చి మనకి వేవ్స్ అనేవి లైక్ సపోజ్ ట్రీస్ కానీ ఇలా ట్రీస్ ఏమైనా అడ్డొచ్చి వేవ్ అనేది ఈ ట్రీస్ దగ్గర నుంచి మనకి రిసీవర్ దగ్గరికి ఈ రకంగా చేరుకుంటే దాన్ని మనము ఎన్ఎల్ఓఎస్ అంటాం. అంటే నాన్ లైన్ ఆఫ్ సైట్. అంటే ఏంటంటే నాన్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాం. సో మనకి ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా అక్కడ అవుతుంది. లైక్ అంటే ఏంటంటే బిల్డింగ్స్ అవి ఏమైనా అబ్స్ట్రాకల్స్ అడ్డు వస్తే సో సపోజ్ ఇక్కడ ఇలాంటి బిల్డింగ్స్ కానీ సో వేవ్ అనేది ఈ బిల్డింగ్ వేవ్ మీదకి పడి సో మనకి ఇక్కడ ఇలా రిసీవర్ దగ్గరికి రిసీవ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ స్కాటర్స్ ఏమంటామంటే ట్రీ స్కాటర్స్. సో ఇక్కడ మనకి బిల్డింగ్స్ అబ్స్ట్రాకల్స్ సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ బిల్డింగ్స్. వీటిని మనం బిల్డింగ్స్ అంటే బిల్డింగ్స్ దగ్గర నుంచి మనకి వేవ్స్ అనేవి ఇలా పడి దీని మీదకి వెళ్తుంది. సో దీన్ని కూడా మనము ఎన్ఎల్ఓఎస్ అంటాం, నాన్ లైన్ ఆఫ్ సైట్. సో అయితే మనకి వీటిని ఏమంటామంటే సిగ్నల్ పాత్. సో వీటిని అన్నిటిని మనం సిగ్నల్ పాత్ అంటాము. సో ఇప్పుడు ఈ సిగ్నల్ పాత్ అనేది మనకి ఏ రకంగా రిసీవ్ అవుతుంది? సో సిగ్నల్ పాత్ అనేది మనకి సో మల్టిపుల్ పాత్ లో రిసీవ్ అవుతుంది. ఇదొక పాత్ ఇలా మల్టీ పాత్ మనకి రిసీవ్ అవుతుంది అనమాట. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే మల్టిపుల్ సిగ్నల్ కాంపోనెంట్స్. వీటిని మనము మల్టిపుల్ సిగ్నల్ కాంపోనెంట్స్ అంటాం.
అంటే మనకి ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది, మల్టీ పాత్ ప్రాపగేషన్ అనేది జరుగుతుంది. మల్టీ పాత్ ప్రాపగేషన్. సో మల్టీ పాత్ ప్రాపగేషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ మల్టీ పాత్ ప్రాపగేషన్ మనం మల్టిపుల్ సిగ్నల్ కాంపోనెంట్స్ అంటాం అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ మనకి మల్టీ పాత్ ప్రాపగేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండేటప్పుడు అది ఇట్ లీడ్స్ టు సూపర్ పొజిషన్. సో సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ అనమాట. సో ఇట్ లీడ్స్ టు superposition of multiple signals. It leads to superposition of multiple signals. అయితే దీనికి టూ కైండ్ ఆఫ్ నేచర్స్ ఉంటాయి. అంటే సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ అంటే లీడ్స్ టు సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ అంటే మనకి దీనికి ఏంటి అంటే రెండు అంటే టూ కైండ్ ఆఫ్ నేచర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి అంటే కన్స్ట్రక్టివ్ నేచర్, అండ్ రెండోది ఏంటి అంటే డిస్ట్రక్టివ్ నేచర్. అంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ నేచర్, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ నేచర్. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, ఇంకొక నేచర్ ఏంటి అంటే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. అయితే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఏంటి, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఏంటి? కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ ఏదైతే మనకి ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ అవుతుందో ఆ రిసీవ్ సిగ్నల్ ని యాంప్లిఫై చేస్తుంది అనమాట. కన్స్ట్రక్టివ్ నేచర్లో ఏమవుతుందంటే యాంప్లిఫైస్ రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్. రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ని ఇది యాంప్లిఫై చేస్తుంది. డిస్ట్రక్టివ్ నేచర్ అంటే ఏంటి, ఇందులోనే ఉంది, ఈ పదంలోనే ఉంది. డిస్ట్రక్టివ్ నేచర్ అంటే ఏంటంటే ఆపుతుంది. అటెన్యూట్స్ రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్. సో రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అటెన్యూట్ చేస్తుంది, అంటే ఆపుతుంది అనమాట. సో కన్స్ట్రక్టివ్ నేచర్, డిస్ట్రక్టివ్ నేచర్. సో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. అయితే దీని యొక్క మోడల్ అనేది ఏ రకంగా డెవలప్ చేస్తారు? సో మనం సపోజ్ దీని యొక్క మోడల్ అనేది ఏ రకంగా డెవలప్ చేస్తారు అన్నది మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే, సో ఒకసారి చూసుకునేటట్లుగా అయితే డెవలప్ ఏ మోడల్ ఫర్ multi-path propagation డెవలప్ ఏ మోడల్ ఆఫ్ మల్టీపాత్ ప్రొపగేషన్. సో మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే సో మనకి యాజ్ పర్ దిస్ మనకి ఏమని తెలుస్తుంది, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది మనకి ఇన్పుట్ సిగ్నల్ కింద మనం తీసుకుందాం. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది ఇన్పుట్ సిగ్నల్. సో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనేది ఏమవుతుందండి, సో మనకి వైర్లెస్ ఛానల్కి వెళ్తుంది. సో ఇదేం ఛానల్, వైర్లెస్ ఛానల్. ఈ వైర్లెస్ ఛానల్ ని మనము హెచ్ ఆఫ్ టీ తో డినోట్ చేస్తాం. సో హెచ్ ఆఫ్ టీ. సో దీన్ని మనం రెస్పాన్స్ అని కూడా అంటారు. సో రెస్పాన్స్ హెచ్ ఆఫ్ టీ. ఫైనల్లీ మనకి అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అనేది వై ఆఫ్ టీ తో డినోట్ చేస్తాం. అవుట్పుట్ సిగ్నల్ వై ఆఫ్ టీ. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇన్పుట్ సిగ్నల్, ఇది అవుట్పుట్ సిగ్నల్. సో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ని మనము ఏం తీసుకుంటాం అంటే ఏ రకంగా తీసుకుంటున్నాం, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ దగ్గర ఏమొస్తుంది. సో అప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ నేచర్ అనేది ఏ రకంగా వస్తుంది, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ నేచర్ అనేది ఏ రకంగా అక్కర్ అవుతుంది అన్నది మనం చూస్తాము క్లియర్ గా. సో ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అయితే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో
ఇప్పుడు మనము సో అంటే లైక్ ఏదైతే మనం చెప్పుకుంటున్నామో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది ఇన్పుట్ సిగ్నల్. సో ఈ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ దగ్గర నుంచి మనకి వైర్లెస్ ఛానల్కి ఇస్తున్నాము. వైర్లెస్ ఛానల్. ఈ వైర్లెస్ ఛానల్ అనేది మనం హెచ్ ఆఫ్ టీతో డినోట్ చేస్తున్నాం. హెచ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఇది మనకి రెస్పాన్స్. హెచ్ ఆఫ్ టీ అనేది మనకి ఏంటంటే రెస్పాన్స్. సో మనకి ఫైనల్గా వై ఆఫ్ టీ అనేది అవుట్పుట్. సో ఇదేంటి ఇన్పుట్ సిగ్నల్. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇదేంటి అంటే అవుట్పుట్ సిగ్నల్. అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ మనం తీసుకుంటున్నాము. అయితే ఇప్పుడు ith path of wireless environment characterized by, for example, ith path of wireless environment is characterized by ith path లో అంటే మనకి 0th path, 1th path, సెకండ్ పాత్ అలా ith path అంటే ఇన్ని రకాలుగా అంటే మల్టీ పాత్ ప్రాపగేషన్ జరుగుతుంది కదా. సో 0th path లో ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఫస్ట్ పాత్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది, సెకండ్ పాత్ లో అలా ith path వైర్లెస్ పాత్ లో వెళ్ళేటప్పుడు దాని యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే అది ఏ రకంగా ఉంటుంది అని మనం చూసుకుంటే దాంట్లో మనకి డిలే అనేది అక్కడ అవుతుంది. ఈ డిలేని మనం టౌ సఫిక్స్ ఐతో డినోట్ చేస్తాం. టౌ డిలే. అయితే దాంతో పాటుగా అటెన్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంటుంది. సో అటెన్యూషన్ మనం ఏ సఫిక్స్ ఐతో డినోట్ చేస్తాం. అటెన్యూషన్ ఏ సఫిక్స్ ఐ. అయితే ఇంపల్స్ అనేది ఏ రకంగా షిఫ్ట్ అవుతుందో మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే ఇంపల్స్ షిఫ్టెడ్ బై టౌ సఫిక్స్ ఐ. ఇంపల్స్ షిఫ్టెడ్ బై tau suffix I. Impulse shifted by tau suffix I, which is equal to amplitude. సో సారీ అటెన్యూషన్ అనేది ఏ సఫిక్స్ అయితే డినోట్ చేస్తుంది కదా. అటెన్యూషన్ డెల్టా ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ ఐ. డెల్టా ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ ఐ. సో ఇప్పుడు మల్టీ పాత్ సినారియో మనం తీసుకున్నాం. అంటే మల్టిపుల్ పాత్ సినారియో మనం తీసుకునేటట్లుగా అయితే మల్టీ పాత్ సినారియోలో కన్సిడర్ చేద్దాం. కన్సిడర్ మల్టీ path scenario. Another multipath scenario. సో ఈ మల్టీపాత్ సినారియోలో మనం తీసుకున్నట్లయితే అయితే 0th path దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. 0th path అక్కడ మనకి ఏమవుతుందండి. సో A0 టౌ నాట్. దెన్ దీన్ని ఏ రకంగా రాసుకుంటాం. A0 డెల్టా టీ మైనస్ టౌ నాట్. ఫస్ట్ పాత్ మనం తీసుకునేటట్లుగా అయితే దీన్ని ఏ రకంగా రాసుకుంటాం. A1 టౌ 1. దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకునేటట్లుగా అయితే అంటే ఇంపల్స్ షిఫ్ట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే A1 డెల్టా ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ 1. సేమ్ అలాగా సో మనం కన్సిడర్ చేసుకొని L-1 వరకు తీసుకునేటట్లుగా అయితే L-1 పాత్ A ఆఫ్ L-1 టౌ ఆఫ్ L-1
సో ఈ రెండింటిని మనం కన్సిడర్ చేసుకొని ఇంపల్స్ షిఫ్టెడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏ ఆఫ్ ఎల్ మైనస్ 1 డెల్టా టీ మైనస్ టౌ ఆఫ్ ఎల్ మైనస్ 1. సో ఇది మనకి మల్టీపాత్ సినారియోలో. సో ఇప్పుడు మల్టీపాత్ సినారియోలో ఏ రకంగా ఇండివిజువల్ పాత్స్ అనేవి మనకి మూవ్ అవుతున్నాయో చూసుకున్నాం. ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ పాత్స్. అయితే ఇప్పుడు మల్టీపాత్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్స్. వీటిలన్నిటిని యాడ్ చేస్తే సో దాన్ని మనం మల్టీపాత్ రెస్పాన్స్ అంటారు అనమాట. మల్టీపాత్ రెస్పాన్స్ which is equal to sum of individual responses. సో ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సెస్ మనకి ఆల్రెడీ ఇవన్నీ వచ్చాయి. సో వీటిని అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకి మల్టీపాత్ రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. మనకు ఆల్రెడీ రెస్పాన్స్ అనేది దేంతో డినోట్ చేస్తామని చెప్పాము? హెచ్.తో డినోట్ చేస్తామని చెప్పాము. సో హెచ్.తో డినోట్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఏ రకంగా మనకి ఇవి వస్తుందో మనం చూద్దాం. సో అంటే లైక్ మల్టీపాత్ రెస్పాన్స్ లో సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సెస్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా. ఇప్పుడు హెచ్.t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? A0 డెల్టా ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ నాట్ ప్లస్ A1 డెల్టా ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ 1 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ A of L minus 1 delta T minus tau suffix L minus 1. సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై కింద రాసుకుంటే summation I is equal to 0 to L minus 1. I is equal to 0 to L minus 1. So A suffix I, AI delta t minus tau suffix I, delta t minus tau suffix I. సో మనకి ఇది ఏంటి? ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది ఛానల్ H.t, ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది ఛానల్. ఇది మనం చూసుకునేటట్లయితే దీన్ని ఏమంటారంటే ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది ఛానల్. సో పర్టికులర్ గా ఇది ఏమిటంటే ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది ఛానల్. అయితే ఇప్పుడు మనం చూసుకునేటట్లయితే ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ అనేది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అంటే వైర్లెస్ ఫేడింగ్ ఛానల్ మోడల్లో. సో ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ అనేది ఏ రకంగా జరుగుతుంది, రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ అనేది ఏ రకంగా జరుగుతుందో చూద్దాం. వైర్లెస్ ఫేడింగ్ ఛానల్ మోడల్. సో ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్, వైర్లెస్ ఫేడింగ్ ఛానల్ మోడల్లో ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్. సో ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ మనం కన్సిడర్ చేసుకునేటట్లయితే అంటే ఏంటి? మనం తీసుకుంటున్న దాంట్లో పంపించేది అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్. సో ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ దగ్గర మనం ఏ రకంగా పంపుతున్నాము సిగ్నల్ని అనేది మనం చూసుకుంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SP of t which is equal to ESP of t అంటే ఏంటి అంటే పాస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్. సో మనం SS లో వాటిలో చదువుకున్నాం. సో పాస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ which is equal to real part of S of t e to the power of j 2 pi fc t. సో ఇక్కడ మనకి S of t అనేది ఏంటి అంటే
complex baseband signal. Complex baseband సిగ్నల్. సో ఇక్కడ ఎఫ్సి ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దీన్ని మనము క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఎఫ్సి ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటాం అనమాట. అయితే ఇప్పుడు మల్టీపాత్ సినారియోలో ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ అనేది ఏ రకంగా మూవ్ అవుతుందో మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే 0th పాత్, ఫస్ట్ పాత్ అలా L-1 పాత్ వరకు మనం మల్టీపాత్ సినారియోలో కన్సిడర్ చేద్దాం. సో 0th పాత్, సో జీరో పాత్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటి A0 τ0. సో A0 τ0 దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఈ ఏదైతే మనకి లైక్ పాస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ అనేది ఏ రకంగా జనరేట్ అవుతుందంటే రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ A0, రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ A0 S of t minus τ0, S of t minus τ0 e to the power of j 2 pi fc t minus τ0. సో ఇది మనకి 0th పాత్ దగ్గర జనరేట్ అవుతుంది. సేమ్ అదే రకంగా ఫస్ట్ పాత్ దగ్గర మనం చూసుకునేటట్లయితే ఫస్ట్ పాత్ లో మనకి ఏంటి A1 τ1. సో అంటే మనకి ఏంటి అలా రాసుకోవచ్చు రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ A1 S of t minus τ1 e to the power of j 2 pi fc t minus τ1. సేమ్ అదే రకంగా మనం L-1th పాత్, సో L-1th పాత్ దగ్గర చూద్దాం. సో ఈ పర్టికులర్ పాత్ దగ్గర మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే A of L-1 τ of L-1. సో మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే దీన్ని ఎలా రాసుకుంటున్నాము రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ A of L-1 S of t minus τ L-1 e to the power of j 2 pi fc t minus τ of L-1. సో ఈ రకంగా మనం ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ దగ్గర ఇలా ఈ రకంగా సిగ్నల్స్ ని జనరేట్ అవుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ రకంగా మనం ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ దగ్గర పంపుతున్నప్పుడు రిసీవ్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి వీటి యొక్క కాంబినేషన్ అనేది అంటే వీటి యొక్క కాంబినేషన్ అనేది మనకి రిసీవర్ దగ్గర రిసీవ్ అవుతుంది అనమాట. రిసీవర్ దగ్గరికి రిసీవ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి సమ్ ఆఫ్ వేరియస్ మల్టీపాత్ కాంపోనెంట్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇదొక పాత్ వీటి యొక్క సమ్ అనేది రిసీవర్ దగ్గరికి రిసీవ్ అవుతుంది. సో అయితే మనకి రిసీవర్ దగ్గర ఏ రకంగా ఏదైతే మనం ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ ని ఇప్పుడు ఇవన్నీ ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్స్ డిఫరెంట్ పాత్స్ దగ్గర జనరేట్ చేసాం. సో ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ ఎలాగైతే మనం జనరేట్ చేసాం అయితే రిసీవర్ దగ్గరికి ఏంటి రిసీవ్ అవుతుంది అన్నది మనం చూసుకుందాము. సింపుల్ గా రిసీవర్ దగ్గర ఏంటి రిసీవ్ అవుతుందో మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే సో వైర్లెస్ ఫేడింగ్ ఛానల్ మోడల్ అట్ దట్ రిసీవింగ్ సిగ్నల్. సో రిసీవింగ్ సిగ్నల్ దగ్గర మనకి ఏ రకంగా రిసీవింగ్ అవుతుందో మనం ఒకసారి చూద్దాం. రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ మనకి ఏంటి ఆల్రెడీ చెప్పాం రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్ of the various multipath components. The various multipath components.
సమ్ ఆఫ్ ద వేరియస్ మల్టీపాత్ కాంపోనెంట్స్. అంటే మనకి రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ అనేది దేంతో డినోట్ చేస్తాం అని చెప్పామండి, y ఆఫ్ t తో కదా డినోట్ చేస్తాం రిసీవ్డ్ సిగ్నల్. సో రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ లో y ఆఫ్ t విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ y ఆఫ్ t విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్. సో మనకి ఏంటి దేని యొక్క రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ ఇది మనకి మనం పాస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ కదా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో yp ఆఫ్ t పాస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్. సో రిసీవ్డ్ పాస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ received pass band signal which is equal to summation of I is equal to 0 to L minus 1. అంటే 0 దగ్గర నుంచి L minus 1 వరకు తీసుకుంటాం కాబట్టి I is equal to 0 to L minus 1 రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ మనకి ఏంటి వస్తుందండి, attenuation a suffix I s of t minus tau suffix I e to the power of j 2 pi f c t minus tau I t minus tau I. సో ఇది మనం సింప్లిఫైడ్ కింద రాసుకున్నట్లుగా అయితే అంటే లైక్ కాంప్లెక్స్ బేస్ బ్యాండ్ పాత్ క్యారియర్ పాత్ కింద స్ప్లిట్ చేసుకుంటే సమ్మేషన్ I is equal to 0 to L minus 1 రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ai s of t minus tau I e to the power of j 2 pi fc tau I. సో ఇది బ్రాకెట్స్ లో పెట్టుకుందాం ఇంటూ e to the power of j 2 pi fc t e to the power of j 2 pi fc t. సో ఇప్పుడు మనం అంటే లైక్ ఈ సమ్మేషన్ పార్ట్ లోపల తీసుకుందాం, రియల్ పార్ట్ టర్మ్ బయట తీసుకొస్తే మనకి కాంప్లెక్స్ బేస్ బ్యాండ్ పాత్ ఏమవుతుంది, క్యారియర్ పాత్ ఏమవుతుంది అన్నది. అంటే ఇప్పుడు ఇదే క్యారియర్ పాత్. సో మనం సింపుల్ గా రాసుకుంటే రియల్ టర్మ్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ I is equal to 0 to L minus 1 ai s of t minus tau I ai s of t minus tau I e to the power of j 2 pi fc tau I into e to the power of j 2 pi fct. సో ఇప్పుడు మనం దీని మొత్తాన్ని ఏమంటామంటే కాంప్లెక్స్ బేస్ బ్యాండ్ పాత్. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే క్యారియర్ పాత్. సో ఇది మనకి క్యారియర్ పాత్ అనేది అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిందండి కాంప్లెక్స్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ కదా కావాలి. సో కాంప్లెక్స్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ y of t which is equal to, so మన కాంప్లెక్స్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ బేస్ బ్యాండ్ రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ which is equal to బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ కాంప్లెక్స్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ which is equal to summation I is equal to 0 to L minus 1 ai s t minus tau I e to the power of j 2 pi fc tau I. సో ఇది మనకి ఏంటి కాంప్లెక్స్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ బేస్ బ్యాండ్ రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ కాంప్లెక్స్ బేస్ బ్యాండ్ రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ కాంప్లెక్స్ బేస్ బ్యాండ్ రిసీవ్డ్ సిగ్నల్. సో మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే రిడక్షన్ ఈక్వేషన్ అనేది వస్తుందంటే రెడ్యూస్డ్ ఈక్వేషన్ అనేది ఏ రకంగా రాసుకుంటామంటే
which is nothing but y of t, which is equal to summation I is equal to 0 to L minus 1, I is equal to 0 to L minus 1, a suffix I, s of t, e to the power of j 2 pi fc tau I, j 2 pi fc tau I. సో ఇది రెడ్యూస్డ్ ఈక్వేషన్. సో మనకి y of t దగ్గరికి ఈ రకంగా రిసీవ్ అవుతుంది అన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే s of t minus tau I, s of t minus tau I, which is approximately equal to s of t, which is approximately equal to s of t. That's why మనం అంటే అందుకోసం ఇక్కడ మనం s of t కింద రాసుకున్నాం అనమాట. అయితే ఇది మనకి ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్, రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ అనేది ఏ రకంగా మనకి జనరేట్ చేసుకుంటాం అంటే లైక్ వైర్లెస్ ఫేడింగ్ ఛానల్ మోడల్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఏ రకంగా మనకి జనరేట్ అవుతాయని మనం చూసుకున్నాము. అయితే నారో బ్యాండ్ అజంప్షన్ అనేది మనం తీసుకొని, అయితే అక్కడ మనకి కన్స్ట్రక్టివ్ నేచర్, డిస్ట్రక్టివ్ నేచర్ అనేసి 2 నేచర్స్ వస్తాయి కదా, ఆ 2 కేసెస్లోని ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. సో ఇది ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్, రిసీవ్డ్ సిగ్నల్స్ మనకి వైర్లెస్ ఫేడింగ్ ఛానల్ మోడల్లో ఏ రకంగా జనరేటెడ్ అవుతుంది అన్నది. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి.